kintu nekikola ki every month this woman omukyalo ono ali lubuto alina kugenda n'alaba ki omusawo n'alaba omuzaalisa ne boogerako ne bapulaninga ne baseesinga kiki ekigenda mu maaso omwana waffe ali atya obulamu bw'omwana buli butya munda obulamu bw'omukyala buyimiridde butya is she developing any risk that might put her into danger so it is because they can develop in a short period of time we have like diabetes in pregnancy it can just rise abruptly the moment you get pregnant it can just set up high blood pressure preeclampsia so it's not that it is going to warn you okay so it can rise up abruptly so that's why we shortened the time to at least 1 month yes kireza ne woberanga oli fine ne wobanga oli bulungi oyina okugenda mu antinento mu mwezi yes kugenda mu antinento tekitegeeza nti oyina kugendayo nti oli mulwadde nobona oti oli bulungi owulira bulungi tolina kizibu kyonna you have to go there and we do those assessments because as we continue with the show nja kubeera nkulaga nti ebintu ebitubeera tukola mu antinento ate ebirala tubikolera after a period of 1 month every month we keep adding on something new we keep on adding them something wetugenda mu malwaliro eyo ffe ng'abakyala balina embuto tugeze kunywa ddagala naye wetutuuka eyo batukolako ebintu kati eddagala liri wali enywedde batuwa buno obukerenda obumyufu olumu ne bakulizawo ku heartbeat y'omwana ne bagamba genda ewaka I mean njagala ompuleko ku test cells ez'enjawulo omukyala w'olubuto gy'afuna ng'agenza okunywa eddagala kati kutandikira ku test cells ezitukola omukyala owaze mu antinento ezitumukolako zibeera test nyingi ate walengera ekyogedde nti abakyala abasinga boona balowooza nti kugenda mu antinento tugenda kufuna obwo obudagala bwokka no tulina bintu bingi ebitukola nze nsobola kutuula wano ne nkutunulira bwentyo neba antinento I have assessed my patient from the head to the toe I just look at you how you look health wise are you stressed because these are some of the factors ebiri kutawaanya abakyala muki when they are pregnant ndabe bigere byo just looking at you kati goyinza kulaba nti omukyala takoze nnyo kya naye ebyamanyi byajja kuba akoze eki akoze kati kudda ku test sezo test nyingi ezitukola waliwo test eziri mandatory omukyala yenna ali lubuto ayina kukola kati kusookera ku test ya HIV omukyala yenna ali lubuto ayina kutestinga HIV status ye n'ey'omwami we kubanga the moment we don't know your HIV status and by coincidence that you are HIV positive it is going to affect the health of the baby ate naffe abasawo kituyamba nnyo okupreparingira omwana oyo n'atafuna ki atafuna akawuka kano ka HIV then test endala waliwo test yakabootongo syphilis eno tugikolako omukyala n'omwami kubanga it's one of also the diseases that can affect the growth of the baby ate omwana n'amalira na ending up afiferidde ends up dying from inside yes so waliwo test ya syphilis waliwo test ya infection tuyamba nnyo kumanya obulamu bw'omwana bugenda kuyimirira the husband are a bit compatible kubanga tufunye enyipu yaabwe yabadde tekwatangana bulungi n'ey'omusajja yes so that one is also another mandatory test every pregnant woman should do and then also some of them they come when they are not the person that you are dealing with is pregnant kubanga omukyala ayinza kumissinga periods ze because of hormonal changes ayinza kwerabira nti yakozesa akaweka ka family planning kati n'alowooza ki ali lubuto ate gwe naawe n'otandikira okukola ki kola antenatal package without doing the testing so it is also recommended first do the pregnancy test confirming nti omukyala w'otandise ono ali lubuto then test endala eyo tolina kwerabira test ya malaria screen this person for malaria because malaria is also one of the leading killers of early pregnancies mukyala abeera ali awo n'afuna malaria severe malaria from nowhere omwana n'afiira mu lubuto so it is always necessary omukyala ono alina omukeberako malaria n'omanya ayimiridde atya kubanga nayo malaria esobola kutta omwana ziri test nyingi nnyo waliwo hepatitis B wetwoga ku test nyingi ennyo waliwo test gyendabanga even before simanyi naye nze kyemu nabo observing I'm a mother too naye nga batwaganya nti pressure is very important why is it so important eyo naye tugenda kutuukayo eyo kubanga tubadde tukyali ku zino tests waliwo hepatitis eyo
naye nnyo tukira nnyo okuba screening abakyala. Then test endala gye tutulina kubuusa amaaso gaffe, hemoglobin levels. Omusaayi gw'omukyala ono ogenda kukozesa olubuto gwenkanawa. Oyinza kutandikisa omukyala antenatal ate the hemoglobin level is very low. You need to take an immediate action to see how best can we raise this blood. Okay? Yeah, so that is also another important test the woman should do. Then another one, we have diabetes. This woman should be screened frequently for diabetes. Because the moment these women get pregnant, there is a tendency of them developing gestational diabetes. So we keep screening them frequently as they come for these visits. Kubanga akaseera konna ayinza kuba ali awo nafuna symptoms, nafuna amaaso negafunamu ekifo, funa akamunguluzo, nafuna okusesema, amaaso negatalaba bulungi, nakolapsinga kumutuusa mu ddwaliro ne bagamba nti omukyala abadde alina ki sukaali. Kati eyo nayo test ya sukaali eyo we need to keep screening it as fast as possible. Kati ngenda ku kintu kye kya pressure ekyo. Pressure eyo it is a mandatory. It is a mandatory, it is one of the assessments that has to be done. Every month you come for antenatal, we have to do it. Why? Now, pressure omukyala obwafuna olubuto hormones zikyuka muko. System y'omukyala nekyuka muko. And then afuna high risks of developing what? High blood pressure. Ekyo omusawo ayise preeclampsia. So we try to screen these mothers against this high blood pressure, because the moment it comes in with a lot of complications. You'll end up with intrauterine fetal death. Omwana agenda kufiira mu lubuto. Nawe omukyala wekesobola kukutta kubanga esaba kyala abangi nnyo blood pressure. Kati ensonga lwaki tugiteekako amaanyi nnyo, omukyala yenna azze for antenatal soka omupima pressure ye yimiridde etya, kubanga leero esobola kubeera bulungi naye enkya n'erinnya waggulu. Yes, so pressure must be taken. Yes. We've seen abakyala bangi nnyo webeera nga bali mbuto bettanira nnyo scan. Ate abantu ne batugamba ndi scan ezo si nnungi, ate n'ogenda mu scan nodda bannaye muzeewale nnyo. Scan zirina mugaso ki ku mukyala ali olubuto? Weebale kubuuza ekibuuzo ekyo, kibuuzo kirungi nnyo. Ate n'abakyala abengezaako okukola abenkolako antenatal, I try to emphasize the importance of scan. Si buli kugamba nti gwe omukyala buli woyagalira wonna genda okole scan. No. Scan is in we have time frame which we need to do them to assess the well-being of the baby. Kati ngenda kusookerwako scan esooka mu myezi 3 esooka. Scan eno etuyamba the first 3 months. Scan eno etuyamba kulaba bingi nnyo. Etuyamba kulaba nti if the cervix of this woman is going to be adequate enough. Kugamba nti omumwa gw'anabaana obuwanvu bwagwo bwenkana ki. Kubanga waliwo abakyala abafuna embuto ate length obuwanvu gwa the length of this cervix. Obuwanvu bw'omumwa gw'anabaana. Obuwanvu bw'omumwa gw'anabaana gubeera short. Now, when you don't detect this challenge early in the first 3 months, you'll end up with producing a baby who is a premature. Naye ffe obutukiraba mangu nti obuwanvu bw'omumwa gw'anabaana gumpi teguli adequate enough, there is what we call putting a sacrilege. Ne basibako kumumwawo omwana nakola ki nakulirayo bulungi. Yes, so that is one of the reasons why you need to do a scan in the early months. Then ekirala kituyamba nnyo okulaba nti munabaana eno omwana wagenda kukulira temuli bizimba byonna, kubanga ebyo bizimba bisobola kuleetera omwana n'afiira mu lubuto, bisobola kuleetera omwana nakola ki n'atakula bulungi. Yes, naye ekirala kituyamba nti omwana ono owali mu lubuto is of normal structure. Akuze bulungi yenna. Akuze bulungi. Kubanga oyinza kubeera oli lubuto naye ebitundu byonna ebiri mu lubuto eby'omwana tebyatondebwa bulungi. It is just an empty sac. Kati ekyo nakyo tukiraba nnyo when you are still in the early months.
Can you tell nti omuntu ono omwana gwasitudde mu lubuto aliko obulemu? Yes, as the baby grows, especially in the second and the third trimester, then you can see omwana ono talina bino ebitundu ebirala. Yes. Wetwogera ku trimesters, tuna first, second and third. Yes. Eya third year yigira 40 weeks. Yeah. The second trimester starts from 13 weeks up to 28 weeks. Yes, then from there we go to the third trimester. Third trimester. Yes. Okay. Then scan yokubiri, at least we recommend it to be done around from 18 weeks to 26 weeks there. Kubanga abachala abasinga nnyo baba bagala kola ba sex y'omwana. It is also good for their mental well-being also. Kubanga omukyala singa alaba sex y'omwana abeera musanyufu nnyo. And better preparations anyway. And nekyo bayamba nnyo n'okupreparing for shopping, what to buy and what not to buy. Then also it helps us to know the organ formation, if the baby has had the proper organ formation and this prepared this woman. Then the last scan can be done above 36 weeks to reduce this frequency of doing unnecessary scans of the woman. Yeah. Under normal circumstances, omukyala yena singa aba tafunye obuzibu bwonna, scan esemba yakagikole like weeks 36 n'okudda waggulu kulaba omwana ayimiriddemu atya mu lubuto, omutwe gwe guli wansi, akyuse bulungi, omwana alina koodi, placenta eri etya mu nabaana. So ebyo byonna bibeera bituyamba kukola ki musikani egyo ensembayo. Tulina vaccinations zino ez'enjawulo olumu zibaleeta nga tulina okufuna ffenna n'abakyala, ate tulinamu ezimu zebaga kati zino abakyala ab'embuto muveeyo, zino it is okay you can. Vaccinations ezimu kuzo tuyinza obutafuna budde ezoogerako zonna. Which vaccinations are important ku mukyala ali olubuto? Now majorly ku mukyala yenna ali lubuto, vaccine esinga nnyo okubakolerako ya tetanus. Oh yeah. So we just try to give them this vaccination to protect the baby ne maama we kutafuna akawuka kano akaki akaleta tetanus. Kubanga yena singa omukyala yena abali mukuzaala omwana n'afuna any kind of injury is at a high risk of developing what? Tetanus. Yensonga lwaki tubawa tetanus eno. Ate tugitandika kugiba kuba as early as possible. We try to fight and reach someone who gets a target of 3 shots during the gestation period. Yes. Twogereko kati ku mmere, food and nutrition ne lifestyle. Mmere ki omukyala ow'olubuto gyagwanidde okubeera ng'alya, era mmere ki gy'omugamba nti togigwanidde kugirya? Ku mmere we try to recommend proper nutrition, balanced diet. Omukyala yenna ayina lubuto ayina ku making sure emmere gye yalya yonna must be having all the 4 food nutrients, the proteins, the carbohydrates, the vitamins and the fats. Kati on the food there is no much limitation. Okay, there is no much limitation kugamba emmere togirya. Almost every food is important. The only challenge comes in especially abakyala bano abalina ulcers bafuna ekikeeto ky'amaanyi nnyo. Kati bagenda ne balya emmere eri mu buto mungi, emmere ng'ebijanjaalo, matooke, obumonde bubaleetera nnyo ekikeete. Kati osobola kumugamba singa olaba emmere yonna ekuleeterako ekintu ng'ekyo osobola kukola ki? N'osooka n'ogikendeeza oba n'ogivaako, because the nutrients which are in that food can be gotten in another food supplement. Yes. Ate mu byakunywa ki byalina okubeera nga yeerekereza oba nga avoidinga? Yes, still on that part of the nutrition, yes. Ebyokunywa, we have juice, the fruit juice. Funa obutunda bwo, emiyembe, nanasi, those local fruits, and make that juice. It is so important for the health of the baby ne maami we. Kati ekyamaanyi nnyo kyatalina kunywa omukyalo bw'omwenge, alcohol and all those processed drinks, they are not all that healthy for the baby and the mother. More so the part of alcohol. It affects the growth of the baby so much. You end up producing a premature, a very low weight baby. So omwana onaabeera atakula bulungi. Kati omukyala yenna amanya nti ali lubuto talina kunywa ku mwenge. Agwerekereze for the 9 months. For the 9 months. Asooka akiveeko. Smoking should be completely. Milk is so important and nutritious. It has all the nutrients this mother wants for the growth of the baby. Plus the fruit juice. You prepare it yourself. Don't wait for these processed juices. No.
get the fruits from the market zekolere. You have the blender, you make your own fresh juice. It is so healthy. Yes. Mugaso chi oba iron ne folic acid supplements bwe guyina eri omukyalo ono asitudde omwana. Kati olaba abakyala bonna abajja mu antenatal tugeza nnyo kubawa supplements zino. Folic acid ne iron. Kati folic acid eno omwana aba yakatandika kutondebwa mu lubuto. Folic acid eyamba for the growth and development of the brain and the spinal cord. The nervous system, its proper formation always depends on the amount of the what? Of this folic acid which the woman is taking. That's why nkugambye nnyo nti abakyala bano abamanya nti bali lubuto balina kutandika nnyo very early kufuna amadagala gano. Kubanga that's the reason we give that folic acid. Eyamba nnyo obutonde bw'obwongo ne spinal cord yeno. Then iron eyo increasing levels z'omusaayi. Kugamba nti wetwatandikidde nakugambye waliwo tests tukola kupima omusaayi gw'omukyala ono gwemiridde gutya. Omukyala yenna bw'amala kufuna olubuto, blood supply, blood demand, kugamba nti omusaayi gw'omukyala agenda kufuna gubeere very adequate for herself and the baby. So that's the reason why you see most pregnant mothers are getting this iron supplement. Kuzimba ki omusaayi ogusobola kubeera enough for the two people that you are having, the mother and the baby. Kubanga singa omukyala ono n'atafuna omusaayi ogumala, omwana ono agenda kubeera deprived from blood supply. Ate remember omusaayi guno gutambuza nutrients. Emmere gyonna y'omwana ali kulya mu lubuto etambulira mu musaayi. Kati singa omukyala aba talina musaayi ogumala, omwana ono tagenda kufuna ki? All these nutrients that are needed for the growth of this baby. Even the oxygen itself ebeera etambulira ki? Mu musaayi muno. So yensonga lwaki omukyala yenna ali lubuto kasita atandika kuweza weeks 13 n'okudda mu maaso, tumukyusa ne tumuteekako that addition iron. Kuyamba omusaayi gukole ki? Gubeere adequate for both herself and the baby. Yes. Tulabye abakyala bangi nnyo early in the morning nga badduka ku nguudo n'osanga oli ng'akuba push-ups wane tugamba omukyala ow'olubuto yandigwanidde okukola exercise wekibanga weekiri alina kukola ziriwa era ziriwa zayinza okwerekereza. Omukyala ow'olubuto katugambe nti yakakitegeera in the first 3 months. Exercise talina kukola exercise ebizitowa nnyo, kugenda kudduka, kugenda mu gym. No, he can do light exercises. Exercises ebitonotono, asobola kutambula n'alinnya ku madaala, n'alinnya ku lusozi waggulu, n'atambula mpola. Si kukola biri exercises very aggressive, because they will also put the life of the baby at what? At a high risk. You don't need to do all make your body very active. But then when you reach the 3rd trimester towards delivery, we have some added exercises which this woman needs to be doing. We have the pelvic exercises. These ones zibeera ziyamba nnyo omukyala ono wali lubuto, omwana n'akirira bulungi mu magumba. Yes, yensonga lwaki abakyala abali lubuto bwe baweza 36 weeks and above, tanya kubagamba you need to start doing these pelvic exercises. Some push-ups, some frog jumping exercises. There are a number of exercises that we tell them to do so that the baby can descend down in the what? In the bones. Exercises, they should be timely. Yes, they should be timely. Ate, you should do them when you see you don't have any challenge that is on you. Kugamba nti some women, they might be having a lot of back pain, they have a lot of abdominal pain. You might not need to do these aggressive exercises. We need to encourage them to have ample rest. Chala ina pressure, ina sukari. We need to tell them to have enough rests, rather than the exercises. They're also important in some certain situations. But waliwo kiseera nti omukyala ono ayina kukola ki? Ayina kukola exercise, ayina kukola exercises at a specific period of time. There are some danger signs abakyala ze balaba naye ne beesuulayo gwa nagamba ogenda mu ddwaliro. Olinaga nabadde ndi awo nenvaamuko amazzi naye
nateredde nabadde ndi awo nedabako ko some blood spots nateredde njagala omukyalo ono omunnyonnyole omugambe the danger signs zatalina kubeera nti abuusa maaso once azirabyeko ng'alina okudduka immediately mu ddwaliro kati olaba one of the reasons why we do antenatal is to assess for these danger signs and health educate because the reason why most mothers bakibuusa amaaso ebintu ebyo kugamba nti tebakimanyi tewali muntu yenna yabayigiriza what they need to do, what are the danger signs naye omukyala yenna afubya n'ajja mu ddwaliro n'afuna antenatal it is a mandatory kumuyigiriza these danger signs amanga these danger signs waliwo nti